Did you understand this poetry? Actually, this poetry tells about the life of some poor people. More than being poor, they are far away from this modern world. We are living in the world of gadgets. We have a mobile phone, we have lots of things with us. But the people who we see in this poetry, they just get the help from nature for everything. Even if they wanted to know the time, they just look into the nature, they look into the sky, whether it's morning or evening, or whether it is midnight or whatever it is. So they are just depending the nature for everything. നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ പറയാറില്ല, ഇപ്പം പഴയ കാലത്തെ ആൾക്കാർ കാലം ഏതാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നത് മഴക്കാലമാണോ അല്ലെങ്കിൽ ഇടവപ്പാതിയാണോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റെന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ആണോ എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അന്തരീക്ഷത്തിൽ നോക്കിയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ മഴയുടെ അവസ്ഥ നോക്കിയിട്ടാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ചില മാസങ്ങളിൽ വീശുന്ന കാറ്റ് നോക്കിയിട്ടാണ് എന്താണ് മഞ്ഞുകാലം വരാൻ പോകണോ അല്ലെങ്കിൽ മഴക്കാലം വരാൻ പോകണോ എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. അപ്പം ആ ഒരു മനുഷ്യരെ പോലെ അന്ന് ഉണ്ടായിരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ പഴയ കാലഘട്ടത്തിലുണ്ടായിരുന്ന മനുഷ്യരെ പോലെ ഒരു കൂട്ടം മനുഷ്യർ അവർ ജീവിതത്തിൽ അനുഭവിക്കുന്ന കുറേ കാര്യങ്ങൾ, അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരുടെ ഒരു ജീവിത രീതി, അവിടെ ഉള്ള ഒരു പ്രീസ്റ്റ് അദ്ദേഹം അനുഭവിക്കുന്ന കഷ്ടപ്പാടുകൾ, ആ മനുഷ്യർക്ക് വലിയൊരു മാറാരോഗം പിടിപെടുകയും അവർ അതിൽ നിന്നും മോചിതരാവാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നത്, ആകെ മോചനം എന്ന് പറയുന്നത് മരണം മാത്രമാണ്. ആ മരണത്തിലൂടെ മോചിക്കപ്പെടുന്നത് സ്വർഗ്ഗലോകത്തേക്കാണ്. അപ്പോൾ ആ ഒരു കോൺസെപ്റ്റാണ് അവരുടെ ആ ഒരു ജീവിതത്തിലുള്ളത്. അപ്പോൾ അവിടെ ഡോക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ആ പ്രീസ്റ്റാണ്. ആ ഡോക്ടർ എന്ന് പറയുന്ന ഡോക്ടർ മരുന്ന് കൊടുത്ത് രോഗിയെ രക്ഷിക്കുന്നു. ഇദ്ദേഹം റിലീജിയസ് ആയിട്ടുള്ള മതപരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇവരെ ഈ ലോകത്ത് നിന്ന്, ഈ ഭൂമിയിൽ നിന്നും അവരെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് രക്ഷിക്കുന്നു, ദൈവത്തിൻ്റെ അടുക്കലേക്ക് രക്ഷിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ആ ഒരു മനുഷ്യർ അവരുടെ ഒരു ചിന്താഗതി എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്. അവർക്ക് തൽക്കാലം ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയി മരുന്ന് കഴിച്ച് രോഗത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുക, ആ ഒരു കോൺസെപ്റ്റൊന്നും അവരുടെ മൈൻഡിലില്ല. മാത്രമല്ല അവർ ജീവിക്കുന്നത് അത്തരം വളരെ പുവറായിട്ടുള്ള ഒരു സിറ്റുവേഷനിലാണ്. അപ്പോൾ മാറാരോഗം, ഇതിപ്പോൾ നമുക്ക് കോവിഡൊക്കെ വന്ന ആദ്യകാലത്ത് എങ്ങനെയായിരുന്നു എന്നുള്ളത് വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ, ഇപ്പോൾ ഇറ്റലി എന്ന് പറയുന്ന രാജ്യമായിരുന്നു ഏറ്റവും കൂടുതൽ അനുഭവിച്ചത്. അപ്പോൾ അവിടെയൊക്കെ എന്ന് പറയുന്നത് മരണം ഇങ്ങനെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പം ഇത് ശുശ്രൂഷിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്കൊക്കെ ഓടി നടന്ന് കഷ്ടപ്പെടേണ്ട അവസ്ഥയായിരുന്നു. അപ്പോൾ ആ ഒരു അവസ്ഥ പോലെയാണ് ഈ പീറ്റർ ഗില്ലിഗൻ എന്ന് പറയുന്ന പ്രീസ്റ്റിനുള്ളത്. അപ്പോൾ അതൊക്കെയാണ് ഈ ഒരു പോയറ്റിൽ പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ലെറ്റ്സ് റീഡ് ദിസ് പോയട്രി അഗെയിൻ. The Ballad of Father Gilligan. That's the title of this poetry. Actually, ballad means ballad. അതൊരു പോയട്രിയുടെ രൂപമാണ്. ബാലഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അതൊരു നറേറ്റീവ് സോങ് ആണ്. അതായത് നമ്മളൊരു കഥ പറയുന്നത് പോലെ എഴുതിയിരിക്കുന്ന ഒരു പോയട്രി. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതിന് പ്രത്യേകിച്ചൊരു സാധാരണ ഒരു ബാലഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിനൊരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഉണ്ടാവും. ഇതിന് അങ്ങനെ ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻസ് ഒന്നുമില്ല, ഡയറക്റ്റ് ആ ക്യാരക്ടറിനെ അവിടെ പറയുകയാണ്. The old priest Peter Gilligan was weary night and day. So he's very tired night and day, the whole night and whole day. We know that the men will be tired on day because daytime is a working time, but at night most of the people will be taking rest and sleeping, so the people won't get that much tired at night because it's a time of rest. But it says that Peter Gilligan is not like that. Even at night he is tired.
He's very tired. So what's the reason for that? He's weary. Weary means tired. What's the reason here? For half his flock were in their beds or under green swords lay. That's the reason. For means is here because. Because why he is tired? Because half of his flock means people. Actually he is a priest working in a parish. Parish എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വൈദികൻ, ഒരു പള്ളിയിൽ അച്ഛൻ, അങ്ങ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൺട്രോൾ വരുന്ന ആ ഒരു സ്ഥലത്തിന് പാരിഷ് എന്നാണ് പറയുന്നത്, ഇടവക എന്ന് പറയും. അപ്പോൾ ആ ഒരു പാരിഷിലുള്ള ജനങ്ങളുടെ മതപരമായ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു പ്രീസ്റ്റാണ്. അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജനങ്ങൾ, പീപ്പിൾ, ഫ്ലോക്ക്, they were in their beds or under green swords lay. അതായത് അവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണ്? അവിടെ ഇൻ ദെയർ ബെഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇൻ ദെയർ സിക്ക് ബെഡ്, നമ്മൾ കിടന്നുറങ്ങുന്ന കട്ടിലല്ല ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഇൻ ദെയർ ബെഡ്സ് മീൻസ് ഇൻ ദെയർ സിക്ക് ബെഡ്, അവർ രോഗാവസ്ഥയിലാണ്. ഹാഫ് ഓഫ് ദ പീപ്പിൾ ആർ ലൈക്ക് ദാറ്റ് ആൻഡ് അതർ ഹാഫ് ദേ ആർ ലൈയിങ്. അവരും കിടക്കുകയാണ്. എവിടെയാണ് കിടക്കുന്നത്? ബെഡിലല്ല, അവർ കിടക്കുന്നത് അണ്ടർ ദ ഗ്രീൻ സോഡ്സ്. സോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഗ്രാസി ലാൻഡാണ്, ഗ്രാസി ലാൻഡ്. അപ്പോൾ ഗ്രീൻ സോഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രീൻ ഗ്രാസ് ലാൻഡ്സ്. എവിടെയായിരിക്കും? ഭൂമിയുടെ അടിയിൽ, അതായത് മരിച്ചു അല്ലേ. അപ്പോൾ പകുതി ആൾക്കാർ സിക്ക് ബെഡിലാണ്, അതായത് വെയിറ്റിംഗ് ഫോർ ദ ഡെത്ത്. പകുതി ആൾക്കാരോ ഓൾറെഡി അവർ യാത്രയായി കഴിഞ്ഞു. So actually what it tells is the people in that place, they are under greatest epidemic. നമുക്ക് ഏതാണ്ട് ഇപ്പോഴത്തെ സാഹചര്യം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും അല്ലേ. പല രാജ്യത്തും കോവിഡ് കൊണ്ട് ആൾക്കാർ, ലക്ഷക്കണക്കിന് ആൾക്കാർ മരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അല്ലേ. ഇപ്പോൾ അടുത്ത ഒരു ഒമിക്രോണും കൂടി വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഒരു ഫേറ്റൽ എപ്പിഡമിക് ആണ്, അല്ലെ മാറാരോഗമാണ് ആ പ്രദേശത്ത് ഉള്ള ആൾക്കാർക്കുള്ളത്. ഓക്കെ, സാധാരണഗതിയിൽ ഒരു പള്ളിയിൽ അച്ഛൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ദിവസം ചിലപ്പോൾ ഒരു മരണം ഉണ്ടായിരുന്നു വരും, അല്ലെങ്കിൽ ഒരാഴ്ചയിൽ ഒരു മരണം ഉണ്ടായിരുന്നു വരും. അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് ആ സമയത്ത് വീട്ടിൽ പോയി അന്ത്യകർമ്മങ്ങളൊക്കെ അതിന് ലീഡ് ചെയ്താൽ മതി. പക്ഷേ ഇതങ്ങനെയല്ല. ഒരു ദിവസം 5, 6, 7, 8, 10 പേരൊക്കെ മരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അച്ഛൻ്റെ അവസ്ഥ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി, അങ്ങനെ ഓടി ഓടി കഷ്ടപ്പെടും. അപ്പോൾ ദ സെയിം കണ്ടീഷൻ ഈസ് ഹിയർ ഫോർ ദിസ് ക്യാരക്ടർ പീറ്റർ ഗില്ലിഗൻ. Okay. Once while he nodded in a chair at the moth hour of the eve, another poor man sent for him, and he began to grieve. Here he says that once means one day, while he nodded in a chair. Nodded in a chair means, what do you mean by nodded in a chair? Nod means just move side to and fro or sidewards. This is what we mean by nod. So nodding on a chair means we know that we might have seen some chairs having a bent bottom, that the legs will be fixed on that bent shape, so the chair can just move like this to and fro. So this is what we mean by nodding in a chair. So at the moth hour of the eve. What do you mean by moth hour? Moth hour of the eve. So actually I told you in the beginning of this poetry that the people are very poor there, and they are far away from the modern world and modern gadgets. So they don't have any watch to look at it and understand the time.
If when we are sitting in the evening, and if we want to know the time, we simply look at our hand, or 6 o'clock. But in that place, in that time, Peter Gilligan, he just wanted to understand the time only from the nature. So it says that there, at the moth hour means it's a sunset. Moth hour means sunset. We know that it's moth. Moth means small insects, flying insects. ചെറിയ ചെറിയ പ്രാണികൾ, ഈച്ച പ്രാണി, അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ചെറിയ പ്രാണികൾ. ഇത് നമ്മുടെ വീടുകളിലേക്ക് വരുന്നത് എപ്പോഴാണ്? ഈ ലൈറ്റ് ഓൺ ചെയ്യുമ്പോഴാണ്. ലൈറ്റ് ഓൺ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഈ ലൈറ്റിൻ്റെ വെട്ടത്തിലേക്ക് ഈ പ്രാണികൾ പറന്നു വരുന്നത്. അപ്പം ലൈറ്റ് ഓൺ ചെയ്യുന്നപ്പോഴാണ് സാധാരണ സമയത്ത്, സാധാരണ ഇരുട്ടാവുമ്പോഴാണ്, സൺസെറ്റ് വരുമ്പോഴാണ് ലൈറ്റ് ഓൺ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ മോത്ത് അവർ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പ്രാണിയൊക്കെ വരുന്ന സമയം. അപ്പോൾ അതേതാണ്? ഈവനിങ്. സോ ദ മോത്ത് അവർ ഓഫ് ദ ഈവ്, another poor man sent for him, and he began to grieve. Another poor man. Why he was described as poor man? Poor. That poor man, that poverty doesn't stand for poverty, no money and wealth. It's not so. This another poor man, unlucky person, that in future, maybe after 2 or 3 days, he also will affected by this epidemic, and he also will die. Somebody else will send for this man. നാളെ ചിലപ്പോൾ ഇയാളെ പറഞ്ഞു വിട്ടിരിക്കുകയാണ് വേറെ ആർക്കോ വേണ്ടി. അപ്പോൾ ആ അനദർ മാനിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഭാവിയിൽ വേറെ ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞയക്കപ്പെടും. അതാണ് അവിടുത്തെ സിറ്റുവേഷൻ. അല്ലേ? നാളെ ആരാണ് രോഗം പിടിപെട്ട് മരിക്കുന്നത് എന്ന് അറിയാൻ പാടില്ല. ദാറ്റ്സ് വൈ this sent about this another poor man sent for him. വേറൊരു പാവപ്പെട്ട എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഫിനാൻഷ്യലി അല്ല ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. And he began to grieve. And he, who is this he? The priest, not this another man. The priest began to grieve, that express sorrow, express his sadness. എന്താണ് sadness? That this priest is very tired. So he says that I have no rest, no joy, no peace. For people die and die, because the people are dying and dying. So I am very tired. I have no rest, I have no joy, no peace. So he is telling that to that another man who came there for bringing a priest with him to someone else who is going to die. നമ്മളിപ്പോൾ വല്ലാണ്ട് കഷ്ടപ്പെട്ട് നമ്മൾ ജോലി ചെയ്ത് ക്ഷീണിച്ചിരിക്കുന്ന സമയത്ത് വീണ്ടും കുറേ പണി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്ത് പറയും? ഇങ്ങ് തന്നെ ഞാൻ ചെയ്തോളാം എന്ന് പറയുമോ? നമ്മളെന്ത് പറയും? ഓഫ്, എന്തൊരു കഷ്ടമെന്ന്, ഞാൻ ജോലി ചെയ്തത് മടുത്ത്, എന്ത് ചെയ്യാനാണ്, ഞാൻ ക്ഷീണിച്ചൊരു പരിപോയി, എന്നെ വെറുതെ വിട്, അല്ലേ? നമ്മളെന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഇങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ട്. കാരണം എന്താണ്? നമ്മൾ അത്രയും ക്ഷീണിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ആ ഒരു അവസ്ഥ തന്നെയാണ് ഇവിടെ ഈ പ്രീസ്റ്റും പറയുന്നത്. എന്താണ്? ഞാൻ ഭയങ്കരമായിട്ട് ക്ഷീണിച്ച്, എൻ്റെ ആൾക്കാർ മുഴുവനും മരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, അവർക്കുള്ള അന്ത്യകർമ്മങ്ങളൊക്കെ ചെയ്ത് ഞാൻ ഓൾറെഡി ക്ഷീണിച്ചു. ദാറ്റ്സ് വൈ ഹി സേസ് ഐ ഹാവ് നോ ജോയ്, ഐ ഹാവ് നോ പീസ്, ഐ ഹാവ് നോ റെസ്റ്റ്. But after saying that, and after cried he, "Oh God, forgive, my body spake not I." Suddenly he remembered about his duty, that the duty was given by God. So he just remembers what he said, and he says that he just calls God, "God, forgive, my body spake not I." It's what I said is, I have no rest, no joy, no peace. He said it. Actually he is complaining. So he said that, oh, it's not me, my body said, I'm very tired, it's my body, but my mind, I'm ready to give, I'm ready to do all the duties that you gave me.
ദൈവത്തിനോട് പറഞ്ഞപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അത്രയും ക്ഷീണം കൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞു പോയത്. പക്ഷെ പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഓർത്ത്, അയ്യോ ദൈവമാണ് എനിക്ക് ഈ ഡ്യൂട്ടിയൊക്കെ തന്നിരിക്കുന്നത്, ഞാൻ ദൈവത്തിനോട് ഇങ്ങനെ പരാതി പറയാൻ പാടില്ല. അപ്പോൾ ദൈവത്തിനോട് ക്ഷമ ചോദിക്കുകയാണ്. എൻ്റെ തളർന്നൊടിഞ്ഞ ശരീരമാണ് അങ്ങനെ സംസാരിച്ചത്, അല്ലാണ്ട് എൻ്റെ മനസ്സങ്ങനെയല്ല. മൈ മൈൻഡ് ഈസ് ഓൾവേസ് റെഡി ടു ഡു യുവർ ഡ്യൂട്ടീസ്. And saying that, he knelt, and leaning on the chair he prayed and fell asleep. നമുക്ക് അത്രയും ജോലി ചെയ്ത് ടയേർഡായിട്ടിരിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ അല്ലേ, കാലത്തും വൈകുന്നേരവും ഡേയും നൈറ്റും ഉറങ്ങാതെ ഒക്കെ ഇരുന്ന് നമ്മൾ കഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് പറ്റും, നമ്മളറിയാതെ ചിലപ്പോൾ ഉറങ്ങിപ്പോയി എന്ന് വരും. അപ്പോൾ ഇവിടെ this Peter Gilligan, he knelt എന്ന് വെച്ചാൽ നീലിൻ്റെ പാസ്റ്റ് ടെൻസ് ആണ്, മുട്ടുകുത്തി നിൽക്കുക. So he knelt and leaning on the chair he prayed for that person and for the entire world. Maybe we don't know what he prayed, but what happened, and he fell asleep. And the moth hour went from the fields and stars began to peep. So it tells about the passing of time. See, at first it was moth hour, so it was the sunset, the evening just started, and now what is that? And the moth hour went from the fields. Field means actually this it tells about the Irish people, the people of Ireland, and this Ireland is, most of the countryside is filled with the field. കൃഷിസ്ഥലങ്ങളാണ്. അയർലൻഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാർഷിക രാജ്യമാണ്. അവിടെ ഒരു 75% ഓഫ് ലാൻഡ് ഈസ് ഫീൽഡ്സ്. അവർ കർഷകരാണ്. അപ്പം so that's why it says that the whole place is fields. So it says that the moth hour went from the field. The moth hour went from the place എന്ന് പറയുന്നതിന് പകരം ഫീൽഡ് എന്ന് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. The moth hour went from the fields. That means the evening passed, the time passes. സമയം ഇങ്ങനെ കടന്നു പോകുന്നതിനെയാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. And stars began to peep. എന്താണ്, the evening just finishes, and now a time just moves, maybe some 8 o'clock, so some or 7 o'clock, some stars just started to appear, and so time passes and the priest is still sleeping. They slowly into millions grew, and leaves shook in the wind. They means, what is they? It's not moth, the stars. The stars just appeared one after one by one, and when the darkness grew, when the time passes, when 7 reaches 8, when 8 reaches 9, when 9 reaches 10, the number of stars just increasing, because, and it shows that getting the time getting late, it reaches midnight. And leaves shook in the wind, so that by night the wind started to blow and the leaves just started to move. So it shows that the time passes, the thickness of darkness just increases, it reaches to the midnight. So, and God covered the world with shade and whispered to mankind. Here God just gives a form of, the poet gives God a form of mother. How? Actually here it says that God covered the world with
shade. Here shade means darkness. When when a man is so tired, normally he wishes to sleep in darkness. It's very hard to sleep a man under light. So normally when you are sleeping, when mother comes and switches on the light, what will you say? അമ്മ ആ ലൈറ്റ് ഒന്ന് ഓഫ് ചെയ്ത് കിടന്നുറങ്ങാൻ പറ്റില്ല അല്ലേ, അങ്ങനെ പറയും, ലൈറ്റ് ഓഫ് ചെയ്യാൻ പറയുന്നു. So that the darkness, in that darkness we can sleep very happily, very peacefully, very quietly. So here God helps the people to sleep in quiet, in peace, so that this night is the help of God. The night, the darkness is the gift of God for this tired people. And here whispered to mankind. Whispered to mankind means here actually we can hear the wind and the sound of birds or insects in the at night. So this is the lullabies of God. The God just provides some the music. Lullaby means tarattuvattu. So by hearing the sound of nature, the sound of birds, sound of insects, sound of wind, all the people can have a good sleep. Like that. Okay. So here God is compared to mother. How? When a child is going to sleep, mother comes near to the child and just covers him with the blanket and just sitting near to him and telling some stories, some interesting stories or some lullabies, and by hearing that, the boy or the girl, the children, they sleep. So likewise God just gave the world the darkness, and by the darkness and by the the sound of nature, that people, the poor people, they are having a good sleep. I too just feel to sleep now. Okay, so here that's it. Actually it's a metaphor. Metaphor means, have you heard about metaphor? Actually metaphor means something that gives the quality of something else. Here God has given the quality of mother. God has given the quality of mother. Actually almost all the mothers are doing this. When the children are going to sleep, come there and tuck him and covers with a blanket and just says some stories, and the child sleeps. So that's the quality of mother, and that motherly quality is given to God. So that's why it's the example of metaphor. Too hot. Upon the time of sparrow chirp, when the moths came once more, the old priest Peter Gilligan stood upright on the floor. Upon the time of sparrow chirp. What do you mean by, which is this time? Sparrow chirp. നമുക്ക് ഉറക്കം കഴിഞ്ഞിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഉറങ്ങുന്ന സമയത്ത് കോഴി കൂകും, കാക്ക കരയും, ഇതൊക്കെ കേൾക്കും നമ്മൾ അല്ലേ. കോഴി കൂകുന്നതൊക്കെ കേൾക്കാറുണ്ട്. എപ്പോഴാണ് കോഴി കൂകുന്നത്? രാവിലെയാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ സ്പാരോ ചേർപ്പ്, സ്പാരോ ഒരു ചെറിയ ഒരു തരം കിളിയാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു പക്ഷിയുടെ കൂകൽ കേൾക്കുന്നത് ആ ഒരു സമയം എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴാണ്? ഇറ്റ്സ് മോർണിംഗ്.
So here again that time is said by the help of nature. Upon the time was sparrow chirp. So it's time, it's morning. When the morning came, again we will switch on the lights and the moths will come. So here, when the moths came, when the sparrow chirped, the old priest Peter Gilligan stood upright on the floor. After a good sleep, he stood up. Oh, that time he just realized, Mavron is an expression to say, alas. Oh, kashtoy poi. Ayyo. This is that expression, Mavron. So that Mavron, the man was died. So he says that, he forgot. By evening, a man came there to call him to come to that house and give the last sacrament prayers so that that poor man's soul will go to heaven. He forgot. Mavron, the man has died while I slept in the chair. I didn't do the duty by God. I didn't do that. That's why he says that, he roused his horse out of his sleep and rode with little care. He just ran out of his house and he took his vehicle. What is that vehicle? Horse. The horse also was in a good sleep and he's roused, get up, and rode with little care. Little care means no care. He's just riding the horse. Okay, run, fast. No care. Just running, just very fast. He riding that horse in a very fast way. He rode now as he never rode, by rocky lane and fen. Actually, he says that that place is very beautiful. It's rocky lanes. I mean, it's a countryside. It's a beautiful, hilly place, and it's fen, it's marshy land, so grasslands and marshy lands. So it shows a typical countryside, a typical village side. So it's beautiful, but he has no mind to enjoy that beauty. It's his only one thing in his mind. What is that? That poor man. What happened? He's died. What will I do? I couldn't do that duty of God, the duty just given by God. Oh, what did I do? So all this confusion, the tension is over burning in his mind, in his head. So that's why he's just riding his horse very fast. And then he reached that house. He just knocked the door, and the sick man's wife opened the door. She just surprised, said, "Father, you come again." Actually, Father Peter Gilligan didn't notice what she said. What did she say? She said, when seeing Father in the morning, just say, "Father, you come again." So kind of, what's that? Come again. That means you came before. നേരത്തെ വന്നു ഇപ്പോൾ രണ്ടാമത് വന്നേക്കണം. What happened? So actually Father Peter Gilligan didn't listen that. He just came there forward and just asked in a very loud voice. That's what cried. Cry means
അല്ലറി ചോദിക്കുന്നതിനെയും ആണ് നമ്മൾ ക്രൈ എന്ന് പറയുന്നത്. കരയുന്നതിനെയും പറയും, പക്ഷേ എന്തെങ്കിലും കാര്യം പെട്ടെന്ന് ബസ്റ്റ് ഔട്ട് ചെയ്ത് പെട്ടെന്ന് അല്ലറി വിളിച്ച് ചോദിക്കുന്നതിനെയും നമ്മൾ ക്രൈ എന്ന് പറയും. And is the poor man died? He died an hour ago. There's a chance he might have died an hour ago. That's the wife said so. And so he asked, he cried, did the man, what happened to that man? Did he die? The old priest Peter Gilligan, in grave, swayed to and fro. He was walking to and fro, moved to and fro, walking front and back, and he's asking it, what happened? Did he die? What happened? So in that, so actually, wife, in that situation, wife cannot understand what's going on here. She said, when you were gone, he turned and died as merry as a bird. He became very happy because he got the ticket to the other world. The priest came there and gave the last sacrament. ലാസ്റ്റ് സാക്രമെൻ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ അന്ത്യകുദാശ എന്ന് പറയും. ഈ ക്രിസ്ത്യൻസിൻ്റെ ഇടയിൽ അങ്ങനെ ഒരു പ്രെയർ കൂടിയുണ്ട്. ഈ മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് വൈദികൻ വന്നിട്ട്, പ്രീസ്റ്റ് വന്നിട്ട് ഒരു പ്രാർത്ഥനയൊക്കെ ചൊല്ലി അത് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ സ്വർഗത്തിലേക്കുള്ള യാത്ര എളുപ്പമാവും എന്നൊക്കെയാണ് ക്രിസ്ത്യൻസ് വിശ്വസിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പം സോ വൈഫ് സെസ് that man became so happy and happily he died because he got that last sacrament. The priest came and gave the last sacrament. After getting that last sacrament, he became very happy and he merry as a bird. വളരെ മെറി ആസ് എ ബേർഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ പക്ഷികൾ നമ്മൾ എവിടെയെങ്കിലും വിഷമിച്ചിരിക്കണം കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? അപ്പം പക്ഷികളെ പറ്റി പറയുന്നത് പക്ഷികളെപ്പോഴും ഭയങ്കര ഹാപ്പി ആയിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ്. എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ ഒച്ച ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കും, പറന്നുകൊണ്ടിരിക്കും, അവർ വളരെ ഹാപ്പിയാണ്. അപ്പം അങ്ങനെ പക്ഷികളെ പോലെ വളരെ സന്തോഷത്തോടെ അയാൾ മരിച്ചുപോയി എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പോൾ ഹി ഗോട്ട് ദ ടിക്കറ്റ് ടു ദ നെക്സ്റ്റ് വേൾഡ്, ഹെവൻ. സ്വർഗത്തിലേക്കുള്ള ടിക്കറ്റ് കിട്ടിയോടുകൂടി ആൾ വളരെ ഹാപ്പിയായി, അത്രയും സമാധാനത്തോടെ മരിച്ചു. ആക്ച്വലി പീറ്റർ ഗില്ലിഗൻ ഡിഡ്ന്റ് കം ദെയർ, അല്ലേ? പീറ്റർ ഗില്ലിഗൻ അവിടെ വന്നിട്ടില്ല. ബട്ട് നൗ ഹി അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ദാറ്റ് ഗോഡ് ഹെൽപ്ഡ് മീ. ആക്ച്വലി ഇറ്റ് വാസ് നോട്ട് Peter Gilligan. God sent one of his angels to this house in the shape of Peter Gilligan. So the wife and all the people in the house thought that it's Peter Gilligan came. That's why wife asked, you come again. വീണ്ടും വന്നിരിക്കുന്നു. So that's it. So here the old priest Peter Gilligan, he knelt him at that word. He himself knelt down and he started to thank God, to pray God. He means God. He who hath made the night of stars for souls who tire and bleed, send one of these great angels down to help me in my need. Actually, the priest is there to help all people in that place, but there is God to help me. I was so much tired. I was in my need. I was so tired. He was so tired, so he needed some rest. So the God, seeing that, understanding the condition of priest, send the angels for my help. So that's what the priest says. He who is wrapped in purple robes. So that it's the belief
that God is having the purple colored dress, and he is sitting there on amongst the clouds in heaven, see everyone and helps everyone. Here, with planets in his care, the whole universe is controlled by God. So he knows everything. So that's the belief of that priest. So what did he do? That priest, that God had pity on the least of things, the least of the things. Asleep upon a chair. So who is considered as the least of the things? The priest. So he himself humbles. അദ്ദേഹം സ്വയം ചെറുതായിട്ട് പറയുകയാണ്, ഈ ജീവജാലങ്ങളിൽ ഏറ്റവും ചെറുത് ആയിട്ടുള്ള താൻ, അല്ലേ, താൻ ഇത്രയും ക്ഷീണിച്ച് കിടന്നുറങ്ങിപ്പോയ സമയത്ത് തന്നെ സഹായിക്കാൻ, ഇത്രയും സിമ്പിളായിട്ടുള്ളൊരു മനുഷ്യനെ സഹായിക്കാൻ ദൈവം തൻ്റെ ദൂതനെ അയച്ചു എന്നുള്ള. സോ ഹി സേസ് ദാറ്റ് everyone will everyone will get God's help. That's what he says through this poem. Even the God can help the least thing, the smallest thing on this world. Definitely everyone will get God's help. So that's what he says. So here in this poetry we can see the extreme religiosity, extreme belief of the people and the priest in God. So the theme of this poetry is the piety. Piety means bhakti, piety of the priest, then the poor destiny of the people in his parish, the poor destiny നമുക്കറിയാം, വിധി അല്ലേ, the poverty and the bad destiny of these people in that place, and the boundless mercy of God. So these are the themes of this poetry, that the piety, the belief of Peter Gilligan, then the hardships of the people, and the mercy of God. So all these are the themes of this poetry. So I think you understood the poetry, what is the matter in this poetry. And now you have to, after hearing this poetry, after understanding this poetry, you have to go through the questions. There are some questions in the textbook. Read the questions and answer those questions, and I'll give some quiz questions, quiz assignments in the group. Not in the group, in the Google Classroom, and just watch it. Watch that this class in the Google Classroom, and do the assignments in that classroom too. Okay, so if you have any doubts, write down in your notebook, and we can clear that doubts when we come again to the school.